Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on occasion or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Top Star 474, Kriye 007, Go TV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Onelani programu ya music show pano pa Luntha Television. Loweruka lililonse kuyambira nthawi ya 6:30 mpaka 7:30 madzulo. Komanso lachitatu lililonse kuyambira nthawi ya 9:30 mpaka 10:30 usiku. Mu programu timakupatsirani nyimbo zosiyanasiyana za kuno ku Malawi. Music show pa Luntha Television. Kuna kuli konse kubene mugonera Luntha Television, tikulandireni mu programu inaso ya Luntha 45. Ine ndi Robert Edward, ndi programu imene timakambirana nkhani zosiyana-siyana, koma nkhani zimene munangozimva pang'ono ndi timakhautiri ndi mwayi kuti takumana ndi anthu amene akhoza kutithandiza kuti tikamakambirana nkhani zija muzimvetse bwinobwino. Ndiye mu programu yathu ya lero ndili ndi Comrade Timothy Mtambo. Ndachula molondo, right? Koma Mtambo. Mtambo. Osati Mtambo. Okay. CN kuli M. Okay, kuli M. MT osati mziti ngati NT. Yeah, okay. So it's Mtambo. Musandiswele ufuru wa jina. Welcome to the program, Chief. Thank you so much. Thank you. How is CFT? Ndifuna ndiambire pamenepo. How is CFT? CFT is okay. Okay. It's very fine. Okay, one thing that I want to maybe just to highlight here is that CFT was formed with the purpose of seeking good governance. Okay.
So the vision of CFT was basically based on our generational mandate was to be governed better. So the agenda for CFT was not to govern, but to be governed better. And the CFT indeed too, it intact. Okay. Even though panopa kuti I'm in afford as the vice president responsible for operations, CFT's agenda is going on because we are focusing on ideological development, alternative policy development. These are policies on economic affairs, policies on political affairs, and on how the country can be run. And we want to focus on political education to young people, regardless of their political party. Kandachi panchanji onse tufuna Malawians who are conscientized on economic and political issues. So CFT is still going on, but for the agenda to seek to govern, we have dedicated that in the Alliance for Democracy effort. Chabu, ndinambira dala ku CFT ko chifukwa ndikuzoti muli ndi zipewa zambiri mbiri. Yes. Comrade Mtambo muli apa. Pano mwachulakalo ndinu vice president wa chipani cha Afford. Yes. Something that mwina anthu kunjapo never saw that coming. Kuti zichokera kwa inu Mtambo. Koma zidachitika pano tukamba pano we are talking to the vice president of Alliance for Democracy Afford. Yes. Yeah. Name kuti you are responsible for operations. Exactly. Break it down for us. That was already paliwina responsible for administration kapena. Yes, Alliance for Democracy wants functional leaders. Okay. Productive leaders. So you can see kuti in other parties, you have vice president responsible for the south, responsible for the center, responsible for the north. Okay. We look at that weird because they're regional governors. Okay. You have a regional governor for the south and vice president for the south. You see their role is contradicting somebody governing a region and the vice president for that. We thought we should have functional vice presidents, national vice presidents, but with a specific function. So we divided our vice presidents into three because Afford has rebranded and Afford it's a national party. Wants every region represented. Every country feel good in chintu chatuchi. So we have the vice president responsible for operations, vice president responsible for administration, and vice president responsible for strategy. So if you tufuna tizame kwambiri pa strategy, kuti ziko litingalipule bwanji pamoto. So tika ndi vice president woti aziyang'anira za strategy, manifesto development and everything. Now, Vice President wa administration, chipani chikuyenda bwanji. Do we need more cars? Do we need more offices? The more za kugwira ntchito ndi secretary general. But Vice President wa operations, so pano ndi wa implementation, kurowa pa ground. Kuti misongano ikuyenda bwanji. Andu tiyankule nawo bwanji. Tipange bwanji kuti zinthu zimveke. Amene muli. Amene ndi ineyo. So ntchito yanga is mobilization, politics, engaging people per ground, implementing my strategies akupangidwa ndi vice president wa operation ndi team yake. Then wa administration akuyangana kuti chipani chikuyenda bwanji. Chabu. Yeah. Inali as a matter of kuyambo. Makala chete pakatipa. Simudayankhulepo kwambiri. Komanso mwinaso simudayankhule munefe ndi mwayo tikhale oyambirira kumva kuchokera kwa inu. Imfa ya the late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima. Mtambo simudayankhulepo pamenepa. Kodi chimene mukhoza kuti fotokozera right from mene zinachitikira ndege idasowa ndi zinazotero, we respect kuti my investigations ndi zinazotero, you called for independent investigation. Koma nafuna ndingoyamba kumayambiriro kuti what was your reaction Mtambo? Ndayankhulapo koma mwina nimayuza sambalanga la mchezo. Okay. Kupanga express. Kunena kuti kodi tinamva bwanji tilandira utenga umenewo. Ineyo paka na pano mtima wanga ndiwosweka kwambiri.
sometimes ndimaziona kana ndikurota ndimazifunsa abe kuti mwina ndi maroto, but when I come to reality ndimati our brother is gone. You know, nditamva zimene zija I felt like mtima wanga wachoka. Munali muli kuti Ife tunali kumaliro. Okay. Kwa Rafu Kasambara. Okay. Tunali kunkatabe. Pamene tinamba kumva timarumors kuti zikumeka ngati ndege sibona. Chikuchitika njani. Tikunyamuka pamene pacha ndi president Ford achihana. Kuyamba kufufuza. Kuma ndi azinzatu maroyers amene anali close ndi achilima. Even tina kumanaso ndi avarera kuti chikuchitika tonsefe mitu inaima. Ndi pamene tinaona kuti pamene zafika apa tinazamva kuti ikumvekera ku chikangawa. Akuyankhulana. Then said no tieni titamangireko. Chifukwa ngozi ikachitika ulomuzi mwina mndu monsandu mumayenera kuthamangirako mwina muwapeza anthu ali moyo muwapulumutse mutamangire nawo kuchipatala. Munaliso mbali ya anthu amene amasaka nawo. Exactly. Tinapita pa ground chifukwa zinatikuza kwambiri. Mukuziwa imfa ya ngozi ya ndege sinachitikepo kuno kumarawo. Chinali chinthu chachilendo chodabwisa kwambiri. Simumasokoneza kafukufuku chifukwa the MDF commander, one of the challenges amene anauza atolankhani that there was a lot of interference from people who wanted to do the job ya MDF. Yeah. I hope simunali. Yeah. And si chilungamo kunena kuti ndi interference andu mukamva kuti kwakuti kwachitika ngozi. Mumayenera kuthamangirako. Okay. And tikunena vice president wa ziko. And ifeyo ngati andale anali nzatu. Okay. Timacheza ndithu we could catch up. I remember even before this anapange press briefing dinapanga a month ago. Yes, a month ago. I had a meeting with the vice president to engage him just to appreciate kuda ziko likuenda bwanji. Okay. Because in our outside government anzatu muli nkati mwina muda kutupasa chilimbikiso kuda at least future ilipo. I can't say zimene anandiuza. For now, kuti maybe his response was more done, but I'm just giving you a picture. Kunena kuti anali nzatu kuti makumana kumapangana konzati zinthu kumene zikuyendera kuti ziko likuloya kuti chimene ndinganene nchonera kuti Saulos Chilima anali munthu wolimba mtima wamasompenya ndipo munthu wokonda ziko lake. Ifeyo tinapita ku university mwina 10 years or over after iwo atachokako. Okay. Yeah. Kuma ineyo ndikamaona Achilima ndimaona ngati achimwene anga. Ama ndilimbisa bentima kuti maziwa mkamapanga zinthu ndi achikulire kusogolo mati uyu ndi chimwene watu ife tikubwera mbuyo. Kufa kwa Achilima. That has been broken. That has been broken. Tinali ndi Chilima in the trenches. Mu bush muchire tikulimbana ndi nkhondo ya 2019 tinali limodzi. So I felt like a very important person has been lost. And pakana pano tikulirabe maliro. Koma chimene tingasindike nchonena kuti ine ndikuyankhula pano. Okay. Ngati comrade Timothy Mtambo. Yes. Tikufuna chilungamo chioneke pa imfa ya comrade Saulos Chilima. That's why even afford inalemba kuti tikufuna independent investigation. Mukati mufuna chilungamo mukutanthauza jani? Ngozi ina iliyonse ikachitika mayenera mfufuze kuti chinalakwika nchani. Okay. Ndi zimene tikufuna tiziwe kuti chinalakwika nchani, chinachitika nchani. And the best way yopanga deal ndi ma speculations kapena zinthu zoyankhula the best way is to provide the right information. And the right information can only be provided by an independent and competent investigation. Are you being comforted now chifukwa nkhani imene mukufunayi a president Dr. Lazarus Chakwera komanso nduna yazofalitsa nkhani anena kangapo konse kuti kafukufukuyo achitika komanso mpaka afusa anthu akunja kuti abwere atithandize? Are you being comforted kuti this time around kafukufuku chachitikadi ndipo zotsatira tizimva?
Nakasenze mena mukufuna. Kafukufuku ndi amene tikufuna koma tikunena kuti amene akupanga investigate akale independent, acceptable by all sectors. Okay. Now chimene ndinganene ndichi. Ino ndine tikudziwa kuti muno Malawi muli mpekesera zambiri za imfa iyi. Yes. And zina tamba kuona ndo kumangidwa chifukwa kuperekapo ma comments. Ugo mene. Koma chimene tikunena ngati afford. Yes. Munaona karata yoyambirira imene president afford analemba kwa UN Secretary General amapempa kuti international community ilowererepo. Number 1 tikudziwa kuti ifa Malawi expertise ya sitingaziziwe kwambiri. Number 2 mukudziwa kuti kuli mpekesera zambiri anthu akuyankhula zambiri. So pachifukwa chimenecho anthu akuyenera kukhala kuti akale ndi confidence mwa anthu amene akuchita investigate. So anthu awo akamapangidwa procure kaya kuitanidwa kaya mwina angomva chisoni kubwera pawo get anthu akuyenera kukhala briefed bwinobwino kuti awawa abwera bwanji. Ifeyo ngati recommendation imene tena nayo yoti international community ipange intervene and chiyembekezo mwina chimakhala kuti there should be an interference of a relevant parliamentary committee. Okay. Committee imeneyo ya parliament ikale pansi ipange resolution kuti apapa tipeze anthu oti atitandize ntchitoyi. You know, executive mwina kupanga yoka and they still more have a lot of questions. Tisamabisirane pano anthu akumanena zambiri pointing fingers ku executive kuti mwina after zitachitika izi anachedwa izi pane mafunso ambiri ndiye mafunso ameneyo to be resolved. Zimafunika kuti even tikamapanga procure kuitanisa anthu kuti abwera titandize pakale team committee parliamentary committee resolution kuti tipangecho let's identify anthu amene atitandize. Ndi anthu akabwera pakale ndi ma terms of reference. Ma terms of reference kuti anthu tagwirizana kuti tikufuna tiziwe each. You understand? Yes. The moment mwina anthu akuona kuti mwina something is being done munjira mwina yosaziwika bwino which is not transparent. Ndizi zimapezeka kuti even ma results yake anthu akuwakaikira kuti mwina ma results awa angopanga kuti basi kuziriza mtima. Koma chimene tikufuna apapa ndi chilungamo just to know kuti how did we lose Saulos Chilima ndi Amalawi 8 okondedwa onse aja. Chinachitika ndi chani kuti in future mwina tizapange avoid ma mistakes, the same mistakes. Chifukwa ngati sitipanga chonchi kusogoroko ma mistakes omwe atakuzachitika. Nde ineyo ndikufuna ndingopempa kuti Amalawi tikale united in demanding chilungamo. Number 1. Number 2, kusakale kuopyezana kuna kuli konse mwina anthu akamafunsa mafunso kumaopyeza izozo sizitandiza. Chifukwa for the nation to heal kuti Amalawi achire ndi imfa tizayikumbukira paka na kalekale. Okay. Kuti Amalawi achire nditu pakuyenera chilungamo kuti chioneke and the process yopeza chilungamoyo anthu akale ndi confidence in that process. Chabwino. Mumalankhula pena pake kuti ndi munthu okwiya ndi ma developments amene abwera ndi anthu kuzichita express pa imfa imene tidaluza wachiwiri wantsogolero wa dziko lino komanso anthu ena 8 aja anthu amangidwapo. Are you having any reservations and misgivings to do with the arrests? Ndipo ndichifukwa chani muli okwiya Mtambo? Choyamba ndofuna ndinene kuti imfa ikachitika anthu amalira mosiyana. Okay. Anthu amalira so kumayankhula malilime chifukwa choti imfa yachitika. Simunamumvepo sanayankhulepo malilime kumva munthu zimene akuyankhula chifukwa munthu amakhala emotional control sakala naye chifukwa cha imfa. Musanapitirize ndinokwiya right? Palibe munthu angakale osangalala kuruza miyoyo yanu. Tikulira. Tili pamaliro panopa tili mourning period. Koma by the fact that we are on mourning period sizikutanthauza kuti ngati sitikutisidwa ndi chimene chikuchitika sitingayankhulepo. Then ndifuna ndinene pano kuti inu munamvapo maonera kuti munthu akamalira maliro simumamulesa. Simumamuseka pakamwa. Anthu akumalira maliro munjira zosiyana. Sitikunena kuti munthu akalakwira malamulo
malamulo asagwire ntchito malamulo akuyena agwira ntchito koma pamene munthu akulira akufunsa mafunso kuti kodi izi zinayenda bwanji kodi izi zinachitika bwanji I don't think kuti munthu akulakwisa pamenepo because that is accountability seeking accountability nde kumumanga munthu sikulakwisa anthu amamangidwa akalakwira malamulo pachilungamo that's why tili ndi government ndi ma departments osiyana to enforce the law koma ineyo ngati ndinganeyo kuti chandikuisa kwambiri panopa ndinekukuya kwambiri ndichonera kuti munthu amange ku Blantyre akamusiye kulilongo munthu amange ku Nzuzu akamusiye kulilongo munthu amange kuno kulilongo akamusiye ku Nkotakota munthu amange ku Blantyre akamusiye ku Namitete zimene zandikuisa chifukwa ine ndikumbukira ndinamva kuwawa kwambiri tawija in the struggle boma la DPP litagwira atrapens ndi asembereka kuwatengera ku Blantyre and my lawyers atu ananena kuti no hold on akupanganiso target TNT soveka evuto limeneli paka koti ndagamula kuti achosedwe ku Blantyre milandu izazengedwe kuno ino comrade mumaziwa kuti pali chifukwa chimene boma lina lilonse ndi polisi boma lilonse ndi koti boma lilonse ndi prison there is no way munthu mmange kuno kulilongo mukamusiye kuchitipa pamene po maufulu ambiri for safekeeping which safekeeping nakasi munthu amene azoti amusunge apolisi ali ndi constitutional mandate to protect moyo komanso property they are trying to protect the person munthu sanga muchite protect ku district kumene amugwirira listen apapa pali zora kuika zambiri number 1 ndife dziko loti tikudandaula kuti chuma sichikuyenda bwino and kumabweresaso even ma measures kuti tingachepese bwanji expenditure amwene kumugwira munthu ku Blantyre kukamusiya ku Nkotakota mafuta angati amene tataya pamenepo kumuyendesa kuchuka uko and upeza kuyenda ndi convoy and ukamugwira munthu upeza kuti anthu 20 chakuti munthu ndi criminal munthu woti very weak woti oro garmont oro kumuimbira tikufunani police kuno bwerani ndi mafunso abwera koma kupita ngati uyo munthu ndiwokuba that is not right that is intimidation number 2 munthu mwataya mafuta onsewo kuzungulira naye tikumamva kuti akalindo kanamangidwa kusalima kuzabwera nawo kuti Lilongwe can you imagine kuzabwera nawo kuti Lilongwe from there kumapita nawo ku Nkotakota why maufulu amene amaphwanyidwa pamenepo apart from the economic costs number 1 munthu akamangidwa ndi ufulu woti abale ake azizamuona lawyer wakamfikire ma family friends amfikire nawo munthu mukamuchosa ku Blantyre kumena makara kumena ndi abale yake mena mbwese chakudya ndi ndani mukumuswera ufulu oka ndi chakudya mukumuswera ufulu okuma ndi abale yake mumuswera ufulu okuma ndi ma lawyers yake for Christ's sake this behavior must stop. The same police service that is in Blantyre is the same police service that is in Lilongwe, is the same police service that is in Chitipa. So our request to the government to say government should not be behaving as a disorganized entity. Kapena ka criminal society kuti basi antu kumuyendesa huku even lawyer wake upeza kufunza kuti lero amati akamuone muntu wake huku akumva tampitisa kwina. Lawyer ampitisa lidi. Osa mchita communicate ndi lawyer. Tikunena kuti behavior imeneyo kuyenera kuta. Tieni muntu akamangidwa nsanga tupite nayo court competent court ipeleke chigamuro kaya warakwa amangidwe kaya is free atulusidwe kuma zoma endesa muntu kumamuzunguliza izizi is also emotional torture kwa muntu uja sazi wakuta kulowa ndine kuti mkwiyo amene mukufotokoza apawo ukubwera kwambiri chifukwa choti inunso munazionapo muli kuichala disi. Yes, I had this experience and I know how emotional zimapweteka. Ine kumva kuti my soldiers, my lieutenants, the vice chair, ndi a very critical member agwidwa kutengedwa ku Blantyre zinandiwa kwambiri. I felt so bad.
Police, for Christ's sake, Lilongwe in the capital city. What is the reasoning chosa mundu kuno ku Lilongwe kumapita nayo ku Blantyre? You know, anything can happen munjira. You see? So inendu kupempa boma. Malawi Police Service. You are a service. You are no longer a force. They should stop behaving like a force. And there should not be any interference into the service. Malawi Police Service ndi yatu tonse ya Malawi. Is our service. Nde inende karakuisa andimange andipitise ku nearest police station. So that abale yanga azita kufika, maro yanga azita kufika, andipase chakudya. Osa mazungurira ndi muntu all over. Tikubisa chani. So I think that behavior ndimene ineyo pa zonsezi yandi kuisa and behavior imeneyo kuti si tukuresa muntu ngati wala kuisa kumumanga. Koma freedom of expression nayonso tiunike bwino bwino. This is the democracy we fought for in 1994, and even this current government timarira limozi when DPP imachita transfer and kupita ku Blantyre. Timarira limozi zora kuika koma we come back to power and start doing the same things. Zona pali chilungamo pamenepo de inendu kupempa president apange intervene kuti tisamveso kuti muntu wamangidwa zizungurira naye mwamumanga ali mulilongwe mupitiseni mulilongwe mo ngakhale aliyese ali ndi ufulu komanso mphamvu lomalo zazala boma likakhala zotulukula kuitsa. Yes. Koma inunso Mtambo mukutandauza chani inunso mpakana mbwere apo nkumanena zokuti ayi tinali limodzi ndi boma ili koma mpakana you were there. Am I not a citizen? Yeah, koma munali kumeneko. So who told you to say ukakara kuna wacha ndi zinthu zora kuika uzingoombera macha? Me I'm not a bootlicker. Zinthu zikara kuika I can't do that. And zikara kuika I say as it is. Out of love. Okay. Out of love. Okay. And ndikamangura zimenezi doesn't mean that I hate President Chakwera or anybody. I don't have time to hate a human being. Okay. I love humanity and I wish every human better. Koma ngati zindu zikura kuika, I have to point it out. And I know kuti the president is hearing me. I beg. Asamagwire andu kumai endesa transferring them. Akagwira muntu, let them be put in the nearest police station and apite now nearest court. Then court determines. Not zimene zikuchitika izi zimene tinkadana nazo koma panopa tikupangaso zomwezo nde are we a changed government? Ndimafuna kuti that is not right. Nkani tisanapite kukamwera madzi timalize chonchi. Do you think kuti mwina ngati dziko our civic and human rights space is shrinking actually because of how the government agencies are choosing deliberately to implement some laws? Izi ndikufunsa chifukwa chani? Chifukwa chakuti pa 16 limene lali la mulungu lapitalo tsogolo dziko lino anayankhula ku Bingu National Stadium ndikunena kuti akuluakulu anthu akulira nde sikuti timve kuti wina wake wayamba kuwafunsafunsa kuti kodapa mmalira bwanji ndi zina zotero koma zikuoneka kuti we are having something contrary to what the president said. Do you think we are shrinking as a country in as far as our space for criticism to government and fighting for human rights and right to express oneself? The space is truly shrinking. It's truly shrinking because you know, we all remember that when we are in the trenches, yes, we fought for the freedoms which are being affected panopa. As we're speaking, what is Gregory Gono? Anatawa Pazifukwa, he was running for his life. As we're speaking, some people are even afraid to speak on some things. Lero amangidwe, mao amangidwe, kuma mirandu yake osata osarongosoka. Panopa tukumva a reverend, a synod. Yes, Livingstone. You see? But people have the right to express themselves if they're not happy. You know, freedom of expression is the cornerstone
of any democratic dispensation. Freedom of press is the cornerstone of any democratic dispensation. So when you see that happening, know that parivuto. So ineyo, I would like to appeal to the government. TNT remekeze maufuru antu. Tisampange china chitu chonse chikati ngati intimidation. Kuti antu mwina sazipange express or asayankure. Genuinely. For instance, mwaona antu angapo abwidwa pa nkani ngati zimenezi. Yes. You understand? Let's see the conclusion of my issues awa. Okay. Ngati pali miranduti tisagwirise Lamuro to infringe my rights antu. Ngati pa Masai Barozi they are actually infringing on freedom of association, freedom of expression, freedom of opinion. They must be repealed, which means they are not democratic. So we should not use undemocratic laws to infringe on the rights of people. So what I can tell Malawians is to say Malawians should stand up to defend the rights to express themselves. Malawians should stand up to defend their democracy, and the government, their responsibility, the three cardinal responsibility, the right to protect, promote, and fulfill the rights of people's rights. Okay. So government should be in the forefront to do this. Otherwise, they shouldn't expect people to keep quiet. Some of us are activists, and we're activists by passion. We will not keep quiet when we see wrong things happening. We will raise it because we believe in human rights. Comrade Mtambo, as the activist, Banji Timwemazi, Tufanika Beraso, comrade, we should discuss you in the political arena. Titamamazi, Tika Beraso Bombana. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Authenticated team backed by cutting-edge technology ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs, on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium, and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Gliye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Ndi Luntha 45 ndipo tili mkatikati mwa programu inaso imene watijoyina ndi comrade Timothy Mtambo. Iwowa ndi commander in chief wa CFT. Komanso apa timakambirana nawo kwambiri muchigawo choyambirirachi ngati activist. Pano iwowa musaiwale kuti ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Alliance for Democracy afford. Akuti kumeneko he is responsible for operations. Timafa tipite kwa afford. Ntchito kugwira ntchito ku chipani cha ndale ikwenda motani kwa afford. Ntchito ikuenda bwino kwa basi. Mukutipula pamenepo? Ntchito tikugwira. Ndipo sitinayambe. Tigwira. Titipula nditu. Chabwino. And the reason chimene tupangira zimenezi, Malawians have been shortchanged
The struggle has been betrayed. You know, the 2020-2019 struggle was in the same magnitude as independence and multi-party democracy. People had too many expectations, but what we fought for has not been achieved. Okay. This is why we're complaining when we see tendencies like undemocratic tendencies where people are being arrested without clear reasons. And being co-afford, we are there to protect the human and people's rights. And we are there to populate an agenda for transformation. An agenda meant to go on people can be able to trust it, and the agenda that can reform this country. Because we are not moving forward. We seem to be stagnated. Ku msonkhano muno nachitika kwa jinsapo mudalankhula inu Mtambo ndipo munkatchula mayina a wanthu munkati aya mdziko muno muli anthu amene dziko namalikonda. The late vice president mudamutchula mudatchula atupele muluzi mudatchulanso abushiri ndikukhulupirira zoti mukumbukira zimene mudayankhula. Yes. Mudawatchula kuti mdziko muno muli anthu amene ndinachulaso a president yathu mwina sukuwachula chihana poti president yathu kodi mpaja mwati a EKC yeah. Enoch Kanzingeni chihana EKC yes. Ndakhoza choncho. You're right. Munawatchula kuti mdziko muno muli anthu amene dziko namalikonda. Munawatchula ndithu anthu amene ndikukumbukira kuno bwino. Ngati chipani cha Ford kodi mpati pamene mukuona zokuti pakulakwika chifukwa kulipo kumangolankhulatu kuti where is the button that it's not being placed by this government? All right. Ngati chipani cha Ford as chipani cha Ford number one tikuona kuti our democracy is at risk because you should know that a Ford leadership championed the democracy we're enjoying today. Okay. So we think democratic institutions have been weakened and they're not being respected. To the extent that if you remember in 2020-2019, while we stood up and fought vigorously, one thing we were very much against of was corruption. But it is continuing. And we know that corruption claims a lot of money. Ndarama zoti zikanatandiza anthu muzipatala, kumanga maskulu, kapena kugula madeski maskulu, pano tikuyankhula muno Marawi ana atu akuphunzirabe mumitengo. And okarabe pansi in the 21st century. So if 2019, 2020 tinandi hope kuti a new beginning iyambika. And one of the methods imene tugwiritse ntchito kuti tipeze ndalama zoti tipangire finance the new beginning was to curtail corruption. But corruption iyo ikupitirirabe. And we have democratic institutions like ACB. Are they doing the right job? Have they been left kuti agwire ntchito bwinobwino? The answer is no. Number two, chimene tikuona is basically the economic liberation journey. You know, the political liberation inachitika 60 years ago. Paka na pano, we are still grappling with it. But as a Ford, our conviction, I think we need sound economic policies that can liberate our people. This country should be productive. We should make a huge middle class, and the middle class that is productive for us to spur the development. And you think, you have both the capacity and the moral grounds to advance these policies? We do. And we also have capacity. Ford has got people with sound economic policies. A lot of Malawians in diaspora that are providing policy alternatives to the economy of this country. And Ford wants to embark on an economic and industrial revolution of this country. If we cannot create an industrial policy that
is going to spur industrial development in this country. We should forget it. The problem with our country, ndione nakuti, there are very few people amena malipira so misonko. Okay. Because and one bill, they have not been empowered. If you have a big middle class and opanga ma businesses and one bill ya kugwira zinchito, which means that zilipira misonko imene zitandizira so even to kuendesa boma. Yes. But as we speak, we are a country that is a consuming country, not a producing country. Our balance of trade has been operating at negative for so long. So yes. I believe I'm speaking for many Malawians. Yes. That is nothing new. Actually, I'm beautifully like this. With that kind of thinking, then we should give up on this country. Because I can tell you right now, that we have tried all these political parties, but their food has never been tried. No, it's not just about your win layat. You can judge somebody by their actions. You have given, listen, you have given an opportunity to MCP twice. UDF was given 2 terms. And you talk about DPP also 2 terms. You understand? Now, our country is still struggling. But Alliance for Democracy has never been tried. President Wafodi, EKC, I know Kanzinga Jihana. Yeah. Anali mmoji soma anwamene adasainira na ngulizanwa zibanizija 9 Tonsa Alliance. He was governing as well as far as Malawians were concerned, including the vice president who is and was the cabinet minister. And Ukwachura Arikuti. Munivere Fusoranga. Inuyo ndi a president. Yes. No, sir. You were also tried. Ndikukufunza kuti andu amene warikuti. You're disgruntled. No. Listen. Listen, it's not being disgruntled. Okay. Because we saw kuti train kumene kuirowera ndikora quick. And listen. This is a national television. Listen to me. We are talking to Malawians. And you need to know. You need to know this. There is no single minister who can change this country. It's corrective. It's the vision being driven on the top. You get what I mean? Enoch was never tried to be on top. I was never tried to be on top. We were supporting. I was given a mandate, which I delivered. I was given a responsibility to set up a new ministry. I did in difficult circumstances. With lower funding. You understand? But I managed. And I can show even the achievement right now. I can articulate them without hiding anything. Yes. Hold on. Every person must be reasonable. Okay. Every person must be reasonable. Is that when no, listen. Okay. There is a new government, and the 2 years is a period where the transitional issues are being done. Okay. The foundation is being laid down. You get what I mean? Yeah, and that's why when I left cabinet, I didn't go to the country and started making noise. I never did that. I was quite over for 1 year because I knew that government must be given chance. I was hoping, just like you, just like any Malawians, that's why before I came up with that press briefing, I engaged people, even including the vice president, to appreciate where are we going? Is there any hope? Yes. You understand? Yes. Me, I will not do anything. That's why when I came out, I was supportive. Even I was advising people. Pamene where my advice was necessary, I was giving. But when I saw kuti zintu kumene zikurowera direction mwina zintu sizikuoneka,
Then I said I have to speak my mind. Yes. So chimene ndinganene nchonena kuti kunena kuti you have been part of this team. Yes. You have ever supported this team. When you see that something is wrong, you can't speak. It is totally wrong. Ntima umene kuyenera kuta. We should respect those that are able to come out. Ndikunena kuti apapa sizwe bwino because ineyo I should have chosen to be in the comfort zone. Ndemuzivomera kai kuti tisadayambe kuanena awa tivomerezo ifeso tidali momwemo ndipo tida kulakwako ifeso tidali olakwitsawo. No. Listen. I have to say this. Okay. And I've said this openly and I've no apology to that. Okay. We promised people. We promised them paradise. Yes. But they have not yet seen that paradise. As we speak, people are struggling. Mitengo yazintu. Of course, people are struggling. Okay. People can use any analogy. Okay. But the state of affairs, people are struggling and magona ninja in this country. You go with the same amount of money maybe 3 years ago, Marwa Naim shop, Panoba is not. You come out, it is in torture. That's the reality. Yes. Our people are suffering. Yes. So we cannot keep quiet when our people are suffering. Yes. So that's why some of us have openly said, Amalao Pepani, what we promised you has not happened. You see, I've said that. Yes. Now, I've said that. Because what we promised them has not happened. But they should not give hope. Yes. They should never give up. Okay. They must stand up and fight for their country, for the betterment and welfare of this country. As we are approaching towards the end, I wanted us to go a little bit technical. Yes. Do you think you, as the vice president of Afford, do you think you have trust of the people? Because the position you are holding, it's a leadership position. Yeah. And I wanted to remind you, I know you must be aware of this section, Section 12 of the Republican Constitution. Now, it is on that premise of Section 12 that I'm asking this question. Do you think you have trust? No. In fact, the trust to govern is a delegated authority from the people. Yes. That's what that section says. That's what the section says. Yeah, so you should ask to say the people that are governing, do the people have sustained trust in them? No. Now, we that seek to govern, you should ask to say, you seek to govern, can the people trust you? That's what I'm asking. Now, the answer is yes. The answer is yes, because number one, I am capable. Beyond being a citizen of this country, I am capable. I understand how government operates. I understand how the economy is ought to operate and how it is operating right now. And I have the required education. So for me, in short, I would say the issue of trust is subjective. You cannot say there is a corrective trust of anybody. That's why mapeza kuti zisango and sana fike 50+1 ena votera huyu. So you can't talk about a corrective trust. I admire your courage, Comrade Mtambo. However, I want you to face this truth. Yes. People out there. Yeah. Akamagona ni Mtambo. Yeah. Amagona ni ngati muntu amene bula kumulwitsa. How? Muda alipa tsogolo, kutsogolera a movement that you lightly described it as a struggle. And then I want you to understand the events, the order of events here. Yeah. And then you formed a CFT. Yes. And the CFT openly said we are supporting Tonsa Alliance. Exactly. Tonsa Alliance started campaigning. You were campaigning for Tonsa Alliance. Because they are endorsed. Yeah. And after that, you became a cabinet minister. Yes. And things started turning otherwise. And anayamba kuchita complain. Sintu sisi kuenda. And who are kutitengira kuti. Sakutitengira so ku paradise. You kept quiet. And after that, you have been reshuffled out. And then you are coming back, you are saying, I am the vice president of Afford. No. And now. If you read this... Let me correct you. Okay. The events, the way they moved,
I was a leader of a civic movement. Okay. And the agenda I read we successfully achieved. Okay. Electoral struggle. You understand? And you and all Maravians know how my life was targeted. I was attacked so many times. I should have been late. Maybe people should have been clapping hands for me when I was 6 feet down. Now that I'm arrived, some people do not understand how I'm still alive to date. So I want you to understand the pains I went through. It is the pains I went through that told me to resign from where I was to form a political struggle. Because I knew that where we reached, our brothers then, the DPP, they were saying, Uyut kango wina titana naye. The first person they wanted to sacrifice was me. Titana kango wina Mtambo usamuke maklips oropanopa tita kuwapanga play. I survived gunshot. I survived poisoning. I survived petrol bombing. Now, because of that, I decided to say, Pachifukwa chimenechi. Yes. I have to join the political struggle. So that if these people were thinking they win, they shouldn't. So I was contributing as a citizen. And after all, I have the right to participate in politics as a citizen. It doesn't mean that when I'm an activist, then I'll forever be an activist. So if I was an opportunist, I should have waited for tons of people to win. Then they should pick me from civil side. But I went to the struggle. I campaigned all across the country. More than some of those people, when they were appointed, you never complained. Now, because I was appointed, after I was part of the campaign, people say, no, I'm doing such bands. And did such bands when I was campaigning, no one talked. Because that's the summary of what your question. That is the summary of your question. That is totally wrong. Yeah, but that is totally wrong. And you know, the sad part, no, it's totally wrong. Such banks. No one did. Okay. Because I became a politician in April 2020. Yes. And I went to campaign all across the country. And I've told you the reasons why. Because our friends then, they were saying, Uyut can go win a titananai. So I wanted to make sure that they should go. And I joined the campaign trail and campaigned just like any other politician. We should stop abusing or fighting against activists in this country. You know, from 1964, Achina Otto Nchiro, Achina Kanyama Chiwumi, Achina Dundus, all those guys were activists. But they became cabinet ministers and no one blamed them. Fast forward, 1994, Achina Chakufu Achiana, Achina Bakiri Muruzi, they were activists. They fought for the freedoms of our people. When they became ministers, no one blamed them. Why should it be only me? And even during the Tonse struggle, there are some people that came in and became in cabinet. So in it's totally unfair, it is misleading and hypocritical, and it is unacceptable. And I'm telling even my friends in civil society, I mean, as one akufuna contribute through politics, they have the freedom. But if a man munga mchite limit could you saka napita or not. And in Neo, or I worked with the current administration, why should I not say it? I have to raise it. Because I love this country. I love our people. No. It's not about when I'm now out. I've already explained it to you. To say we have to be realistic. Okay. The government was setting up its agenda. And when I was inside, I was engaging, I had access to government inside. I was raising these issues inside. You understand? So for me, it's not about whether when you were there, you don't expect I'm working with you. You are my leader. Then I go outside, I should be attacking you outside. I have access to you. I will explain to you, Bwana, Papa's insist we end up with. Technically say, of course, yes. I was part of the train. I was explaining these things. I took a cabinet oath. I can't be revealing things. I was everything. You know what I mean? But I'm telling you to say I had access. I was part of the team. And that's why we're saying we failed. That's why some of us are saying we feel ashamed. We have failed. Those who are fighting for this,
even you, even other citizens who are fighting for this struggle, they have failed. So we have shamelessly failed, all of us. So our duty is for us, how do we move forward from now? And that's why we're saying right now, we want to bring a new political project. And for me, to do a political project, a new political project, I've seen that Alliance for Democracy is the right political infrastructure, and it has got the right leadership, a leader that understands. You listen to his vision, you will see Kuti Uyuyu can transform this country. He's connected, and he understands the global economics and how we can use the global infrastructure to develop our country. No. I will not allow you, comrade, to over-sugarcoat this. I'm not over-sugarcoat. This your president. Comrade, I'm not over-sugarcoating. You are over-sugarcoating. Can I invite you? Can I invite you to yes. have a discussion with EKC? And that's when you appreciate to say, oh, he's underutilized. Okay, Chabwin. He's a competent leader. Well sophisticated to lead. That's what you want to say. Ineyo comrade, normally, ndikamaona mpwempwa ndima yankula. Papa game paribe. Okay. You know, when I got to work with SKC, I didn't work with him because he's from the north. Okay. There are many parties from the north. Probably more than all the parties in this country. Many parties are in the north. You understand? I looked at all the parties, and the photo was there. This is what we have seen. But when I heard the policies of EKC, yes, Enoch comes in Chiana, I said, this is leadership. And I'm proud to work with him. DBB, are you still bitter with the DBB? Ineo, what I can tell you, I didn't take things personal. I don't take things personal. And all the people that attacked me, did anything to me, I forgave them long time ago. Ngati ena that still carrying grudges with me, ndizao. So you can still work with Chimeni ndukuti, Inea I can work with any Malawian that loves this country and that has the capacity to change this country moving forward. Panoba sinkani ama sewera yai. Panoba tukufuna ndikuti ene Malawian. Okay. Ndikamane kuti ene Malawian amene ndikuona kuti tikugwiriza na mfundo zatu ndi zaiwo. Ndipo cholinga chatu nchosinda Malawi. Amalawi kuvutika. Any Malawians we can work together. You understand? So I'm not bitter with anyone. And those who are bitter with me, they shall answer to God. Yes. By walker. I live a free life. And panopa ndikumva so ena kuti akupanga tima game mfana yutitane na yutitane ndikuti apore moto. Apore moto. No, sindikuopieza. Sinaopiezepo mundu wina aliyense. Ndikuwauza kuti apore moto. Chifukwa ziko lindatonse. Okay. Pasakale wina aliyense kumaoneka ngati doro kumaopeza. He's more Malawian than the other. No, kulibe. Chabwino. Kulibe, comrade. This will be my parting shot, comrade. On the right note, I'm asking this question if we are able to interact. Yes. We are able to access you, we are able to interact. Zinkamveka nthawi imeneja. Kuti ayayi Mtambo amaombera galimoto kena kati munthu wasowa. Mmamva zimene zija. Mtambo aja yangopezeka ndi galimoto munthuyo wasowa. I will not comment on that. I reserve my comment. Bwaji timalizire pamenepo koma ndimafuna just 30 seconds. Yeah. Mutayang'ana Amalawi. Yes. 30 seconds. Mwafotokozera uliko ndi inuyo ngati Mtambo. Mwapita kukakhazikika kundale ikulu kapena you are just testing waters. Zikavutaso mudzabweraso mari ndine activist. Mutayang'ana Amalawi. Chimene ndikufuna nene nchonera kuti ineyo ndi activist ndipo nzafa ngati activist. Chimene anthu akuyenera kumvesesa an activist kulibe qualification kuti iyi ndi activist. Utakukhala medical doctor utakukhala activist. Utakukhala engineer utakukhala activist. Utakukhala wandale utakukhala activist. So kulibeso kuti nzabwereraso kuti panopa ndabwerera activist. I'm still an activist. That's why ndimanena kuti zikutinyasa tikamaona kuti akumangidwa anthu akumayenda nawo. We don't agree with that. Atorangani tiapase freedom of expression, freedom, media freedoms, press freedoms, mumene democracy imayankulira. And kufuna ndinene pano kuti Amalawi tikondane, tigwirane manja. Zinthu zikalakwika tiziyankule mmene zilili, not sugarcoating. Zinthu zikakhala bwino tiziyankule mmene zilili, not sugarcoating. Boma likachita bwino tiayamikire. Koma boma likapanga zinthu zoti sizili bwino
tiziyankhule mmene zilili. Koma ndikufuna ndineneso momaliza kuti amalawi pepani tataya munthu wofunikira kwambiri. Vice President ndi abale athu onse amene tinataya. Koma chimene ndikufuna ndilonjeze pano, moving forward, we must carry the agenda forward. We must make the spirit of Saulos Chilima and the 8 others proud wherever they are, that we never relented and we never gave up on this country. If I was to use the words of Comrade Samora Machel, ndikufuna ndinene kwa Malawi kuti aruta continua, Victoria aseta, osa opa. The struggle must continue and victory is certain. Ziko ndilatu. Tikalidekerera ziko kuti liwonongeke, zizukuru zatu zizatiseka kuti kodi munali kuti. Posterity shall judge us harshly. Therefore, achinyamata tonse tiye tugwirane manja and take the agenda forward. The agenda that Saulos Chilima stood for, we should take it forward. Aruta continue. Tatokoza soko mwambiri comrade ngakale mwatedzeketsa nkhani ya mmene mumasowera magalimoto. Osaopa zimenezo, osaopa. Kani zimenezo mzaziwa sogolo. Not bwanji. Tinene kuti tionere mwemu mwamba gulukufe programu ya Luntha 45 ndimene machitira pano pa Luntha television kupasani mwayi kuti zinthu utazimvetsetsa mmene zilili. Kunali ndine Robert Edward. Mwakumanonse. The Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa is a regional body made up of national associations of sisterhoods who are women superior generals of 10 countries in Eastern and Central Africa, including Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, and Zambia. Every 3 years, AQUECA holds a plenary assembly rotating from one country to another. This year in 2024, the plenary assembly will be held in Malawi from the 19th to the 23rd of August. During this year, AQUECA will also be celebrating 50 years of existence. It shall hold the plenary assembly and celebrate 50 years of existence at the same time. The theme of the plenary assembly shall be Transformative Holistic Formation for Authentic Living towards a Deeper Evangelization in the AQUECA region and beyond. Onelani programu ya Nkomaliro pa kanema wa Luntha. Programu ya Nkomaliro ima kupatsani mwayi ofunira habari komanso anansi mafuno abwino a Nkomaliro komanso kusankha nyimbo za kumtima kwanu. Programu ya Nkomaliro ima kufikani lachiwiri lililonse komanso Nkomaliro Throwback Thursday ima kufikani lachinayi lina lililonse. Nkomaliro Throwback Thursday ima kupatsani mwayi osankha tinyimbo ta mbuyo timene inu tima kusangalatsani ndipo programu iyi amakupatsirani ndi Anapiri Falesi Chizombe komanso mutha kuonera programu ya Nkomaliro loweruka sabata ina iliyonse. Programu ya Nkomaliro ima kufikani nthawi ya 12:15 lachiwiri komanso lachinayi ngakhalenso Saturday. Nkomaliro programu yokhayo imene imakupatsani mwayi osankha nyimbo za kumtima kwanu. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Authenticated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among
authors, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or indoor functions and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kriye 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815 055 or 0996 892 965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Kunerani programu ya Kids Time mpaka nima wa Luntha. Programu ya Kids Time ima kufika ni lachiwiri ngakhalenso lachinayi sabata ina iliyonse. Programu ya Kids Time ima kufika ni panthawi ya 2:15 masana. Programu hii ama kupatsirani ndi Auntie Fanny. Programu ya Kids Time ima pumzitsa ngakhalenso kudziwitsa.